going to call over Bishop Simeon Oyugi to lead us in a word of prayer. My name is Wanjiko Waidanje, or better known as Julia Wanjiko. I am a journalist. I do my trade at the Kenya Broadcasting Corporation. I am a great friend of Diana. Bishop called her a focal point. And truly that is what Diana is, right? She is a focal point. It is my absolute honor and pleasure and delight to be your MC this evening. So when I call your name, you will come and you will share your story as briefly as you possibly can. So the first person I'm going to call is Reverend Tirango. One of the things, as I say about myself, is that I got bereaved last year through cancer. My wife suffered cancer of the abdomen. When she gets sick, that woman is a man's primary responsibility. You are primarily responsible as a man. It is your challenge. So your challenge starts at your wife's sickness. Now I'm saying this because I know that when a man gets sick, it is more of a community affair. The church will come in, and when she gets stressed about it, kwani wale mandugu zako wako wapi? Hai, na hawa dada zako, na vile you know, even her, she has got people, when you are in that sick bed, she is reminding you of who else should be coming into this. So, sickness for a man or a husband is not as tough to the wife as sickness for the woman to the man. Then let me take the privilege and the honor to introduce and invite Sarah K. Dr. Sarah K. Is she in the room? My goodness, the reason I didn't recognize her is she's looking younger by the day. I squinted my eyes trying to find you. I couldn't. You are looking so good. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and I is her. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. Kwangu ni miaka 18. Kutoka 2004 wakati mzee alipoenda, nimebaki katika hiyo safari. Haijakuwa rahisi. Ninajua wajane wenzangu mnajua, hii safari ya ujane haikuwa rahisi. Mimi niliwachwa mjane, nilikuwa na mtoto wa kwanza alikuwa miaka 7, wa pili alikuwa miaka 5, na nilikuwa na ujauzito wa miezi 6. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Mungu alikuwa mwema, akanisaidia hiyo safari, ndio nikajifungua. Nikaendelea katika hiyo safari, haikuwa rahisi, ilikuwa na changamoto. Ikafika wakati mtoto wangu ambaye niliachwa na mimba ujauzito, nikamzaa vizuri mwaka 2005. Baada ya miaka 8 hivi, mtoto akaja akapata ajali, akaanguka, akaumia uti wa mgongo. Bado nilikuwa nauguza yale machozi ya ujane ambao mama ameniacha kwa hiyo muda wa miaka 7 hivi. Mtoto amepata shida nyingine. Najua sio rahisi. Nimepitia katika hiyo safari, nikaona ni kama nimeachwa, nikawa na maswali, lakini ilifika wakati nilipoanza kusoma Biblia nikajua kwamba Mungu ana sababu kwa nini hiyo safari ninatembea. Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu nilikuja nikapatana na dadangu anaitwa mama dada Irene Nyambura, alinishika mkono. Akaniambia, Angela, hauko peke yako. Njoo, kuna wajane wenzako, utaingia katika kikundi, watakutia moyo. Nikafikiria ni kawaida. Aliponishika mkono wakati nilikuwa na majonzi kabisa kwa sababu kijana wangu alikuwa anaenda treatment, alikuwa anaendelea katika treatment
ikawa amepata hii, wakati mtu watoto wakikua nini normal, wakati unaumia uti wa mgongo na nerves zinakuwa affected, kuna wakati mtoto anakaa sana, kuna ile vidonda anapata inaitwa bed sores. Sijui wengine wenu najua mnaweza kuwa mnajua. Hiyo vidonda imekula mtoto wako kwa muda, imekuwa tunaenda hospitali wanatibu, inaisha inarudi, ikawa sasa imekuwa persistent kwa sababu sikukuwa na uwezo, sikukuwa na namna yote. Bwana asifiwe. Nilipitia wakati mgumu, nilikuwa katika machozi, nilikuwa katika uchungu. Lakini dada yangu yeye aliponishika mkono, dada Irene Mnyambura, akaniambia njoo. Tukaenda, kulikuwa na kikundi ambao mama yetu, mimi naita Diana mama yangu, lakini nikimwona kwangu ni mdogo wangu. Lakini namuita mama kwa nini? Ninajua mama ni yule ambaye anajua uchungu wa mwana, mtu yule ambaye atakushika na atakubeba. Tulipofika mahali pale, tukawakaa tumezungumza, kulikuwa na kikundi ambayo inaitwa Come Together Come Together Widows and Orphans Organization. Bwana asifiwe. Wajane mpo? Mimi nashukuru Mungu kwa sababu leo hii hatujiiti wajane, kwa sababu tunajua baba yetu ni mfalme. Kwa hivyo sisi ni wake wa nani? Wake wa nani? Wake wa nani? Mimi nashukuru Mungu kwa sababu hiyo safari, kama sio dadangu Diana, mimi sijui ningefanya nini. Mtoto alipelekwa akakuja akapelekwa upasuaji mama Lucy, akapasuliwa hiyo kidonda. Ikawa baada ya wiki moja kidonda ilikuwa na bleed. Bwana asifiwe. Nilipitia uchungu, nilipitia kilio, haikuwa rahisi. Ilikuwa inafika wakati inataka baada ya siku 3 mtoto anataka na diapers. Mimi mwenyewe sina uwezo. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Diana alisimama na mimi akaniambia Angela, sitakuacha. Diana alikuwa anahakikisha lazima mtoto anapata diapers. Bwana asifiwe. Alifika wakati akaongea na marafiki wake. Nilikuwa ninakaa hivi nasikia pesa zimetumwa. Namna mtoto kukula Diana alikuwa anashughulikia. Namna mtoto kutumia diapers Diana bado alikuwa anashughulikia. Haikutosha hivyo. Ikawa mtoto nitakana apelekwe operation kwa sababu hiyo ya kwanza haikupita through. Ikawa nitakana mtoto apelekwe Kijabe, sikukuwa na uwezo. Diana alichukua nafasi akatuma mpaka vijana wake, wakina Fred wakakuja nyumbani. Wakaona hali ya mtoto ilikuwa mbaya. Ikabidi ashughulike mpaka akazunguka hapa na pale. Diana akapata wapendo, wakasimama na mimi, mtoto akapelekwa mpaka Kijabe. Bwana asifiwe. Mtoto akafanywa operation wa pili. Baada katika miezi mitatu, mwezi wa 7 ukiisha na mwezi wa 10 ukiisha, mtoto alifanywa operation mara 2. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu kama sio Come Together Widows and Orphans ambao dada yetu Diana amesimamia, mimi hata leo hii singesimama saa hizi mbele yenu. Mimi hata sijui mtoto wangu angekuwa vipi. Diana, mimi nashukuru kwa sababu ya hiyo roho ya upendo, alinisaidia na isitoshe hivyo. Ilikuwa baada ya wiki 2 baada ya operation tukarudi. Ilikuwa baada ya wiki 2 huyo mtoto lazima apelekwe Kijabe for the check up for the plastic surgeon. Na ilikuwa haezi kaa. Baada ya upasuaji daktari akasema hiyo kidonda lazima alale miezi mingapi? 3. Katika hiyo miezi 3 mimi gari ilikuwa inakuja inapeleka mtoto Kijabe na rudishwa. Hiyo safari Diana amesimama na mimi kujua vile mtoto anapata matibabu, kujua vile mtoto anakula, kujua vile mtoto anatumia diapers. Diapers haijakuwa rahisi. All protocols observed. My name is Dorothy Minyeri. I come from Migori County. Now my ushuhuda will be a bit different. I'll take a different notion. It is so hurting to lose a spouse. So in Migori County, where predominantly the Luo community live, practices such as social discrimination, physical and mental abuse, and sexual window cleansing continue. I'm glad I didn't do that. Widows' land and property rights, ostensibly enshrined in community law, are often a marriage. The customs of widow cleansing and widow inheritance are practiced in several communities throughout sub-Saharan Africa. But in Nyanza province of Kenya, according to the tradition of Luo, that is where Luo are, most of them, there is what is expected. You engage in sexual intercourse with a notion of cleanser, somebody to do you cleansing. Once you lose your husband, lazima utapewa mtu wa kulala naye ili umalize hiyo mambo ya cleansing. They believe that when you lose a husband, you are now dirty. So through sexual intercourse, you are performing what we call cleansing. So it is so rampant in the Luo community. And to make it worse, you are not supposed to use any protection.
you do it live. And in some cases, there is a person who stands there to witness that you are doing it. So they prove this, the witness will prove to the others that she has done it. Then from there, your in-laws will now come and inherit you. The cleanser will be now chased away. That is what the Luo community does when you lose your spouse. Now, so it is considered a distinct from marriage. So inheritance, yani tunaita kupeleka, inheritance, it is so rampant in Luo community. Then these people, they come. You have your in-laws, your mother-in-law, your brothers-in-law, your sister-in-law. You see, now they don't see their brother. They now see you as a stranger. They now take your property. You'll be chased away because they don't see their brother. That is the person they valued. You are come from another place. So you are left with nothing. Even if you have their children, they don't care. They will take everything. That is why I'm now seeking the plight of widows in Migori County. I stand for them as I work in a community-based organization where I have decided to collect all the widows so that we learn. So through this, I'm asking that, one, what we need to know is that many widows' troubles revolve around them being evicted from their matrimonial homes by brothers-in-law, and sometimes aided by mothers-in-law, for alleging or refusing to be remarried. Then secondly, that one I think I've explained. So doing it without any protection, that one is exposing the widow to HIV. So in Migori County, I'll ask that, one, we don't have a well-defined law of inheritance, and especially the customary law on inheritance. How I wish we work on that as organizations with the come together widows and orphans in collaboration with the government officers who are here. Suppose we come together and we work on that, we'll achieve something. Then secondly, protection of widows from exposure to diseases during the cultural practices of inheritance. That one is well understood. Then, due to lack of voice from incapacitated widows, we propose establishment of Widows Support Fund to assist those deprived from their rights to reach the legal system and reclaim their rights when it needs to be from either national government or county government. Four, we advocate for the establishment of the Widows Support Fund to assist those who are deprived. Then we advocate for the county fund allocation for the widows and orphans. And then, last but not least, widows or widowers platform to be created where free discussion, all the communities, we can discuss and we share experiences so that our voices can be heard. And from there, we can pick somebody's hand, we move it somewhere so that we don't always remain there. So when we are talking like my fellow lady, talking and crying, how can we remove that? Otherwise, I thank you, asanteni sana, and I hope we'll continue meeting. Thank you. So being a widow, it's not easy. Even at this stage, there is a lot of poverty, especially we talk for the women, for the very many women who did not go to school. You know, in Masai, not many women have gone to school. Our education levels are very low. So we are talking, we are their voice, and that's why we have these groups. Because I see empowerment. Empowerment, not giving money, but we empower by teaching them. Because, empowerment, it is, you free oneself. Because if you are not free, even if you are given that money, it won't help you, isn't it? Yeah, so they need to be empowered and told that in this journey, they are not alone. So many people are passing through. When I was behind those closed doors, when you are at home alone,
I used to think, now I think of my problems. Then I get hopes, I say I'm not alone. The other widow in the other home is just passing through what I'm doing what. So I become strong. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Tumshukuru Mungu kwa ukuu wake. Asante sana kwa mama yetu na kwa Diana, Mungu ambariki. Kwa jina naitwa Rose, Mapasta Rose, mimi ni mhubiri wa Injili njema na mimi ni mjane. Ni mjane wa miaka 15. Na sasema ya kwamba kuna Mungu anaishi. Nilipokuwa mjane, unajua mjane unaweza amka unaweza lala. Yaani ukiamka unaamka ukiwa na mume na ukiwa usiku unakuwa huna mume. Hiyo ndio inaitwa mjane. Na ninamshukuru Mungu kwa ukuu wake katika ujane wangu. Tagusa kidogo alafu nitaje hiyo jambo lingine. Katika ujane wangu, mzee wangu akifa ama akifariki, aliniacha na first born alikuwa class 4, second born alikuwa class 3, third born ndio alikuwa anaongea. Anajifunza kuongea. Na wakati ule mzee wangu aliaga, maana sisi zote tulikuwa ni watumishi wa Mungu, hata sasa ni mtumishi wa Mungu. Niliweza kupitia mambo mengi. Niliolewa na harusi nzuri, lakini kifo ndio hivyo. Wale watu wanaona hawatawahi kuona tena. Na walikuja kwenu na wakafanya vile wanafanya. Bwana sifiwe. Na nikiwa pale wakati ule mzee wangu alipofariki, kitu ya kwanza niliambiwa niende nikawaonyeshe mahali yupo. Na tukaenda Kiambu mochari na nikaonyesha mahali mzee wangu yuko. Kutoka hapo mambo ilianza hapo. Maana niliambiwa Mainada angekua. Kutoka hapo Mainada angekua, hapo ndio ilikuwa shida. Kwa sababu mimi ni Mkamba, nimeolewa Kikuyuni. Lakini nashukuru Mungu. Kutoka hapo nilipata mashida mingi. Kwetu nikawa siwezi kukubalika tena. Kwa sababu nimeenda nikaonyesha maiti kwa mochari. Wakati huo hakukuwa kungojea. Nikaenda nikaingia mochari ya Kiambu. Sanduku ya kwanza ikafutwa hapo, ya pili ikafutwa hapo. Alipatikana Yahine. Alipopatikana Yahine, hakukuwa kufumzika tena, tukaenda tukamzika, ikawa iwezekani. Nikarudi kule nimezaliwa. Mimi lazima ni kwetu. Na tulikuwa na brother moja naye akawa yuko na mama yupo na hata my dad hayupo. So narudi kwa my sister in law. Tukae na yeye pale. Haikuwa rahisi. Tukakaa vizuri na wale wanaona wivu watu wakaa vizuri. Ikawa ni shida kubwa sana. Hapo akaingiliwa na watu, ikawa hakuna kukaa pale tena. Nikawa mbona imejengwa vizuri, ilikuwa na gate, nikawa napitia juu ya gate. Na basi nikaona kabisa nitakufa. Chakula yote ikawa kwa ngara, nikawa sina chakula tena. Nikaanza kupikia chini ya mti. Nikanyang'anywa kila kitu, nikaanza kupikia chini ya mti, sina chakula na nikaona nitakufa tena. Hapo ndio niliomba Mungu. Nikamwambia Mungu, kabla sijakufa Bwana, ukanisaidie. Nikaenda fasting. Nikamwambia Bwana nitaenda fasting. Nikaenda fasting ya 40 days. Kutoka pale nilikuwa na miguu, Mungu akaongea. Na nikapata nafasi na kuja huko Nairobi. Nikaanza kikundi, nikaenda children's home for one year. Na hapo nilikuwa na mzigo wa widows. Nikapata kanyumba kangu mmoja. Alafu hapo nikaanza maombi, nikaitwa mama wengine rafiki zangu. Nikamwambia kujeni tuombe. Nilianza na mama wawili tu. Tukawa tunaomba Mungu anatenda yaliyo makuu na maliza. Mungu anatenda yaliyo makuu. Na kutoka pale wamama wakaingia. Tukawa wengi. Kutoka pale nikalidi za kikundi. Inaitwa Bethel Widows and Orphans. Na tuko wamama wengi. Na tukaanza kujifunza kushona. Nikatoa mashine yangu moja nilikuwa nayo. Nikafunza wamama kushona. Tunashona nywele, tunashona vitu mingi sana. Kwa sababu tumegundua siri ya mchana kukaa. Siri ya kwanza ni kumcha Mungu na kukaa maisha matakatifu. Siri ile nyingine ni akaweza kufanya kazi na mikono yake. Ili wale watoto wake wakaweza kukula na wasiwe na shida. Bwana asifiwe. Nitakusema ya kwamba kuna nguvu ndani ya maombi. Wamama ni 250 hapo hivi na tunaendelea vizuri. December tuligraduate wamama kama 50. Valentine.
best part. Cheers! It's time to make lemonade out of lemon. Choose to be happy. Live and laugh to the fullest. Enjoy every moment as it unfolds positive vibes. My gratitude goes to the government of Kenya through the Ministry of Public Services, Gender and Affirmative Action, for the overwhelming support, ensuring that affirmative and special groups are not left behind. Not forgetting well-wishers and partners from all walks of life. Asanteni sana for shedding light of hope to the widows and widowers, making their lives matter. I am wishing you joy and happiness, but above all this, I wish you love. Cheers and happy Valentine's. Hashtag widowers lives matter. Thank you. Her Excellency, Madam Pastor Dorcas Rigathi, Madam PS, HSC, Madam Diana, all protocol observed, good evening. My name is Peter Nyaga, MD Certified Homes. Also, I chair the board of CTW, and I'm honored to be here today. I also talk about investment in real estate. However, our time is limited, so I will not talk so much about it, but I'll say a brief about it and also give you our background. Certified Homes, we deal in real estate. However, we've so much supported the widows and the widowers through CTW, through Diana Kamande. We've partnered to make sure and empower widows and widowers in the community. And our motto has been to teach them to fish, because we saw, yes, we can help them with food and all that, but when we empower them, when we teach them how to fish, they'll be able to be sustainable, they'll be able to be reliable. That's why we've gone all over the country, empowering them through, taking them through trainings such as sewing, making clothes, making beads, because we are doing this so that we can be able to empower them, so that when we leave, they're able to do their art, they're able to, when they do the art, they're able to sell, they're able to get money, they're able to place food on the table. So our theme has been and will always be teach widows and widowers how to fish. In our investment journey, investment in real estate, why should we invest in real estate? One, real estate gives you what we call a leverage. Leverage in that when you invest in real estate, you are able to be reliable or self-sustainable in that
you are able to expand your returns when other investments are not working. You are able to get like rental returns, and also you are able to caution yourself against risk that are there in other investments. Number two, be able to build wealth and equity. How is that done? Through investment in real estate, you are able to increase and continue your cash flows in that through diversification, a good investment is one that's widely diversified. Real estate value might go up even when other investment assets classes are going down. You can reduce volatility of your portfolio when it includes in the real estate. So diversification in investment in real estate is encouraged because through cash flows, you are able to get higher return on your investment. Number three, real estate investment ensures long-term security. So, for instance, for widows and widowers, when you are invested in real estate, then the unlikable or unlikely thing happens. You are able to increasingly look into ways to cultivate and maintain sense of long-term financial security. So when you have long-term financial security and maybe you want to cash in your money and also like get money to pay school fees and all that, when you have your investment like a plot or land somewhere, you are able to like you can sell it and make profit, make money, and able to solve a problem that is that it's a turn at that moment. Last and not the least, number 5, real estate investments protect you against inflation. You've seen the way inflation has gone up, has shot up very high. But when you invest in real estate, it protects you against inflation in that your property, your house, your plot, or your land somewhere will always appreciate in value. So when it appreciates in value, when other investments are being affected by inflation and they are losing value, investment in real estate protects you against inflation. That's all for now. Thank you so much, and God bless you. Your Excellency, PS, nyinyi wote habari zenu? Muko salama? Muko salama kabisa? Sasa nimekuja. Tulikutana na Diana, akaniambia nikuje. So nikafanya nini? Nikakuja. So nimekuja. Sawa sawa? Now, for those that I haven't met before, my name is Rigathi. Every day when I wake up, I talk about money. Kwa sababu money is good. Money is beautiful. So I talk about money every day. And the reason I talk about money is because I have, in life's journey, you go and discover your purpose. And I have discovered that my purpose is to help women take charge of their financial future. By the time I was celebrating my 47th birthday, I had no savings, I was in debt, na nilikuwa hiyo vitu inaitwa investments, ilikuwa scattered and scanted. Sawa sawa? So I sat and I asked myself, haya, day number 47, what happens to my life? So I had to go through a process of re-engineering myself. So for the last 2 years, I engineered and I emerged. Sema emerged. Emerged. And when I emerged, I made it my business to be talking to women to take charge of their financial future. Sasa, what is 4 M's of money? Sema, make money. Okay, ni mzuri tafadhali. Make money. Manage money. Multiply money. Mesh money.
So the first M of money is make money. Sawa? Make money. I think there was a sister here mwenye amesema wakati alilia huko chini ya mti akalia akakuja Nairobi akaanza ku make money. Na amesema the second thing for a widow is beyond trusting in God. There is fanya kazi. Si ndio mama amesema hapo? Haya. So make money. First M, make money. Second M, hakusemi mzuri, manage money, manage. Usikue kipepeo. Third M, multiply money. Sasa fourth M, mesh money. Sasa actually always remember 4 M's of money and the 4 D's. Decide, define, design, defend. Asante. Your Excellency, Madam Dorcas, PS, Minister of Public Service, our hosts, guests, participants, thank you so much for giving us an opportunity to share this with you. And I brought you two things. I will come from the conversation about Senyenge and Pesa. Now, where I come from, I've come from a vault. Unajua vault ni nini? Mahali pesa inawekwa. Because those who left before us, and some of us who are seated here, left and have kept with us 63 billion shillings. Alisikia? 63 billion shillings. Nikola 27 billion in cash, pesa, past money. And we have 1.3 billion units of shares. Sawa? Those monies belongs to you. And you. And so Senyenge ikiwekwa, know that that money is protected. But it belongs to you. It does not need to belong and sit in the vault where I work. So as I bring greetings, I'm also telling you that we have your money and it is safe. Please come for it. Number two, as I cross, is that we have committed so on Tuesday next week, Tuesday, leo ni Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. We have given and we are giving out and inviting widows to provide proposals for projects that we give them 3.3 million shillings for the project. This money will also support scholarship for orphans, those who need to be supported through secondary education. So wameenda shule. Mwenye huko nje kuanzia Tuesday up to end of this month, tupatie proposal, tuwapatie pesa ya kuwasaidia kufanya mambo yenu na kusupport watoto waende shule. Tuko pamoja? So ninapoenda hivi kuna namba ya kuna simu. Unafinya hapo namba hapo na mara moja *361# chukua pesa yako. Si ngapi? 63 bilioni. Unanielewa? *361#. *361#. You get your unclaimed financial assets. If you don't do that, you can visit our website. It is www.ufa.go.ke. You find it, some of the materials that we have shared with you, and all of other things, information that we share with you. Kama hiyo imeshirikana kabisa, hizo mbili zimeshirikana kabisa, kuja mahali tunaitwa Westland Passing Center. Utatupata hapo na pesa nyingi imewekwa mahali lakini hakuna pesa kwa ofisi. Utapokea pesa zenu. Na mkishindwa kabisa kuna mahali inaitwa Huduma Center. Si mnajua? Enda hapo useme mimi nimekuja hapa huduma where the PS is in charge. Na nimekuja kuchukua pesa inaitwa unclaimed asset. And we be served by our agents there because we want to offer service delivery to our people and empower them economically and ensure that they get their rightful money that was left or abandoned somewhere. Asanteni sana, and may you have a splendid evening. You look so beautiful and awesome. Asante. And now, without wasting any more time, it is my honor to invite the founder of Come Together Widows and Orphans Organization, Dr. Bwana Yesu asifiwe. Kwa salama.
served, Your Excellency, Pastor Dorcas Rigathi, our Principal Secretary for Gender, State Department for Gender Affairs and Affirmative Action, Mrs. Veronicah Nduva. Thank you so much for gracing our occasion, Mr. Pichitanyaga, and allow me to stand on all the protocols that were observed earlier. I am so delighted this evening to be here. Na nitachanganya Kiswahili na Kiingereza maana najua kuna wengine ambao labda hawataelewa kabisa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii. Hii ni dina yetu ambayo ni ya 6 tangu kuanzishwa kwa shirika la Come Together Widows and Orphans Organization. Shirika letu lina miaka 10 sasa, lakini tulipopata wazo hili la hii dina ni mwaka wa 6 sasa. Pia shirika letu limefaulu kufanya siku ya kuwasherehekea kina mama wajane ambayo tumefanya miaka 7. Mwaka huu tutakuwa tunasherehekea International Widows Day ya 8. Tungali tunachagua katikati ya Samburu na Nakuru tutaenda kaunti gani kuwasherehekea kina mama wajane. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nyinyi nyote mmeweza kufika. Nitakuwa mfupi wa maneno kwa sababu muda umeenda sana. Siku hii ni siku maalum sana kwa kina mama na pia wanaume ambao Waswahili wanaoita wakiwa, wanaume ambao wamefiwa na wake zao. Ningependa kutambua pia uwepo wa kina mama wajane ambao wametoka kaunti tofauti. Ni kaunti nyingi sana, nina mama ambaye anawakilisha kaunti ya Mombasa, Kisumu, Migori, Taita Taveta, Kajiado, Narok, Kilifi, Kwale, Nakuru, Kajiado, Machakos, Nyeri, Homa Bay, Kisii County. Pokeeni salamu na asanteni kwa kuja, maana sitaweza kuwataja nyinyi nyote. Pia ningependa kushukuru wahubiri ambao wameungana nasi jioni ya leo. Yangu yatakuwa machache. Ningependa kusema kwamba tunazo pesa ambazo ni pesa speciali, loni speciali ambayo ni ya kina mama wajane. Loni hiyo iliweza kuzaliwa katika dina yetu kama hii ya leo ya 4 ambayo ilikuwa 2021 na ikazinduliwa rasmi na aliyekuwa waziri wa mambo ya jinsia, waziri ambaye alikuwa ni Profesa Kobia, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2021. Kwa hivyo tunayo pesa ambayo ni ya kina mama wajane. Kwa wale ambao hawajui, kuna loni speciali inayoitwa Thamini Mjane ambayo ni loni ya kipekee. Kwako Mheshimiwa Dorcas Rigathi, mara nyingi nimekujulisha ama nimekuita wewe ni mwanamke ambaye amenakiliwa katika Biblia kwenye kitabu cha Esther 4:14. I know you are in that house for a time like this. Yes. Tumeweza kuwasilisha mambo mengi sana ambayo yanawakumba wajane na pia tukaona watu wakija na kujiunga. Lakini jinsi nilivyoona kwamba umelichukulia jambo hili, sio tu kulichukulia ulifanye, linakuwa katika kilindi cha moyo wako. Kwa hivyo ni jambo ambalo ningependa, na pia najua kwa wajane ambao wengi wao hawakujua ni wewe mgeni wa heshima. Tulinyamaza kwa sababu hatukujua jinsi ratiba yako ilivyo. Kwa hivyo tulinyamazia jambo hilo, na ninajua wanaweza kuambia ya kwamba ni jambo ambalo wamekuwa wakinuia kupata mtu ambaye anaweza shikilia mahali. Cheo ambacho Mungu amekupatia, sitasema ni kula ilikupatia, nitasema cheo ambacho Mungu amekupatia ni cheo ambacho Mungu amekuweka mahali pale ili ukaweza kupaza sauti ambazo kina mama hawa na kina baba hawawezi. Kwa hivyo ni ombi la moyo wangu kwamba utapaza sauti zaidi ya vile nimejaribu kufanya katika udogo wangu wa mwili. Wengine wajana natajwa, nilienda mahali nadhani Migori kwa kina Dorothy, na nilikuwa miongoni mwao na wanangojea Diana afike. Mwili mkubwa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya kimo ambacho amenipatia. Jambo lingine ambalo nitasema, sababu muda ni mchache, nitasema tumefanya kazi nyingi pia kupitia shirika la Certified Homes ambayo pia Bwana Peter Nyaga ni mmoja wetu kwenye bodi, na tumeweza kujengea wajane ambao wamekuwa na shida ya mahali pa kuishi, wengine wanafurushwa, na ameamua ile corporate social responsibility yake kwa jamii inakuja katika shirika letu ili kuwatunza wajane.
ambalo ningependa kusema, tunayo karatasi ambayo tumeiandika, tunaita position paper ya shirika letu, ambayo mambo ambayo umesikia kina mama wakiyazungumzia. Tumezunguka, ninajua kina mama wa Kilifi wako hapa, niliona Sky kutoka Kilifi, nimeona pia Flora kutoka Taita Taveta. Tumezunguka nchi hii na kuna mambo wametueleza. Tukayakusanya yote tukaweka katika position paper hii ambayo tungependa tuizindue leo hii. Kama itakufurahisha, tuizindue hiyo position paper ili tukaweza kuendelea na mambo mengine na tukaendelea kuketi chini ili tupate vile our sister Dorothy kutoka Migori amesema, legislation ambayo itaweza kuprotect wajane. Sio hawa tu. Hivi sasa kuna mama labda mahali anaingiza mume wake kwenye mochari tukiwa mahali hapa. Huyo mama atakuta hawa ambao walitangulia wameweka sheria ambayo itamtetea. Wengi wa hawa ambao wako hapa wamenyang'anywa mali yao, wengine walipitia mambo machungu. Hatungetaka dada yetu au ndugu yetu apitie yale ambayo tuliyaona kule nyuma. Mwisho kabisa, ningependa kukuomba kama jinsi ambavyo kina mama walikuwa wameniambia ya kwamba ni vizuri tukawe na patron. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutalizungumzia na ningependa kukuomba kama itakupendeza, if it's going to please you, we can propose you to be our patron. Mwisho kabisa pia ningependa kuwatambua watu wawili ambao ni vizuri ni watambue. Mwanzo kabisa ningependa kumtambua baba yangu mzazi, wengi wanasikia jina Dana Kamande. Amekuwa ni rafiki yangu wa karibu, amenishikilia. Ningependa apunge tu kwa mkono. Nilikuwa mdogo hapo. Mwisho kabisa pia ningependa kumtambulisha mume wangu kwa sababu niliweza kubarikiwa na ningependa apunge mkono. And finally, before I welcome our Principal Secretary for State Department for Gender Affairs and Affirmative Action, I want to give you a takeaway home. Widowhood is not a career. Widowhood is not a choice. Nobody ever chose to become a widow. Treat them with a lot of care, a lot of dignity, and a lot of love. Usimuone mama mjane au mwanaume ambaye amefiwa akija kwako unamuona kama omba. Muone kama image ya Mungu. Muone kama mtu ambaye Mungu amemtumia kuja kwako ili ukabarikiwe zaidi na zaidi. And now it's my honor and my pleasure to invite our Principal Secretary, Madam Veronicah Nduva, to come and give us her official remarks. And she will also welcome Her Excellency to address us. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you so much, Diana. Your Excellency, Dr. Pastor Dorcas Rigathi, spouse of the Deputy President, ladies, distinguished guests, and gentlemen, good evening. Good evening. I know tumeketi sana, so I will take a very short time in respect to Her Excellency, and thank you for your patience. When you were appointed to this honorable position, one of the first people who connected with me was Diana, and I believe she did so on LinkedIn and sent me a message, and I responded, and we made contact, and she visited the office and told me about what she has done. She left me with a book, and I know she didn't realize this until today, but I actually read the book, Scars of Honor. And you stand here as a testimony, and we applaud you. And you know, the Bible says, what did you do with what you are given? And sometimes we think it's what you are given that is good, but it's also what did you do with that experience that you got, and this is where you are. And I believe that experience was for a reason. So congratulations, and ladies, you have a very dedicated leader, as I've heard you say.
I'm greatly honored to join you today as we celebrate Pre-Valentine's dinner and the launch of the position paper that will inform Widows Persons Policy organized by the Come Together Widows and Orphans Organization. As we gather here, we acknowledge the founder of Come Together Widows and Orphans, Ms. Diana Kamande, and her life-changing story. Her persistent effort, determination, and commitment has yielded great milestones in championing the rights of widows and orphans in this country. These milestones are seen in the increased economic empowerment of widows and orphans scholarship program for 111 students in high school, 4 in university, and many who have completed school and are now working. In the midst of your struggles, I wish to acknowledge the important role you play in providing for yourselves, your children, and raising families alone. As you participate in the development of our country, most of you have suffered in silence. You've struggled with depression, both emotionally and financially. It is for the same reason that we celebrate you and honor your efforts today. You are our unsung heroines and heroes. Your Excellency, ladies and gentlemen, as I stand here, I also have a story of widowhood. I am not a widow, but on Valentine's Day marks the 10 years since my mother lost her husband, and it was on Valentine's. So every time I was talking to my old friend here, and she was wondering the name I use, Nduva, because she knows me by my marital name. But every time I see that name, I remember 10 years ago he left. He would have wanted to see me as a Principal Secretary and carrying his name. So it's not the widows alone, it's also the children who are left behind, it's the family members, and it's a journey of life. Your Excellency, ladies and gentlemen, according to the National Economic Survey by the Kenya Bureau of Statistics 2019 census, there are 894,853 widows in Kenya. Just like Kenya, millions of widows and their children all over the world endure extreme poverty, various forms of human rights violations, including stigmatization, you've heard it here, being ostracized, being homeless, ill health, and discrimination, both in law and in custom. Without economic empowerment and social protection, many widows are treated, and children are treated as economic burdens to their families and by their families. They lose their rights and property to inheritance, and that is why under the administration of the Kenya Kwanza, in the President's 9-point agenda on women, land rights is listed there, succession, spousal consent. It's a key tenet that my department has been tasked by His Excellency to ensure that we look into it. Ladies and gentlemen, Your Excellency, Madam Rigathi, let me reiterate here that the government has committed to leave no one behind, widows included. Hence, the rights of widows are enshrined in our Constitution, which stipulates equal protection of property rights for men and women and within their marriages. In order to give effect to this non-discrimination provision, the Constitution has also provided legislative and other measures, including affirmative action program and policies that are designed to redress any disadvantage. And I hope that, Diana, with your group here, you take advantage of that and you plug into that. Ladies and gentlemen, we have several policies. I will not go through them because we have all said we have been here long enough. But allow me to highlight something. We have, in regard to widows empowerment, and I heard someone talk about it here, we have the Women's Enterprise Fund, which is a state agency, semi-autonomous government agency under my department. The Women Enterprise Fund has launched a special product for widows known as the Thamini Loan. It enables widows to access affordable interest-free loans, and so far it has distributed 10,950,000 to befitting 64 widow-led groups. Widows are also eligible to access other government funds, so please tap into that. Hustler Fund, 50% has been set aside for women. And there are others such as the equal access to government procurement opportunities. As I close,
we wish to appreciate the Come Together Widows and Orphans organization for creating a safe platform for widows to challenge the negative societal attitudes. The government, again, under the administration of the Kenya Kwanza government, has also instituted within my department a task to set up the gender violence protection centers, where those who are like widows who have faced the issues we've had here have a place to run to, and we will work to ensure that is done. As a government, we wish to reaffirm our commitment to work closely with relevant stakeholders to increase the visibility of the widows' agenda, and indeed, on March 1st, Her Excellency, the First Lady, will be gracing the International Women's Day, and I hope to hear and to see the group here represented. To all widows and their loved ones today, I celebrate you. I encourage you to continue to love, to celebrate, and appreciate yourself, to work hard and take advantage of the available empowerment opportunities, either in government. Our Lady Diana, and a mother of the many widows that are here. And when you are a mother, and I can see the many you have given birth, we just want to appreciate you tonight. You are the star of the night. Ladies and gentlemen, good evening. I am greatly humbled by such a warm welcome and the opportunity accorded to me as a chief guest for this event. Ladies and gentlemen, widowhood is therefore not a strange thing to me. I can relate with the life of a widow and a widower and the struggles of children brought up by a widow and a widower. It is never easy. You have heard when a man speaks or when a woman speaks. When a partner or a loved one leaves, you are left exposed, whether you are the widow or the widower. I am truly grateful for this opportunity to serve in government because God has accorded me. And I'm very sure now as I stand here and listen to Lady Diana here, talking about, how widows are met with injustices, and you find suffering and struggle, while people just sit there and watch. That is something I have known. When my father died, we had relatives, and the only thing they could do was to buy the little land that we had. We were left homeless, and we had to stay with my mother's grandmother. And I believe that every woman, when you lose your husband, you still have the ability and the potential to be able to work and become independent and be able to take care of your children. It's the same thing with a man who loses a loved one. And maybe she was a breadwinner, because nowadays you can have women who are breadwinners and the men are also supporting. When you are left in such a gap, sometimes you are lost and exposed and you don't know what to do. But I'm very sure if you look around, there will always be somebody like Lady Diana who is trying to give you the voice, to give you a face, and to encourage and to tell you there is a hope for tomorrow. And when I look at all these wonderful women in red coming to celebrate love at your 6th anniversary, I can only imagine what you may have gone through. But you know that is the past. You have a hope, you have a future. And there is a God who is saying, I am the husband to the widow and the father to the fatherless. In Exodus 22, verse 22, he says, if you should take advantage of the widows and the fatherless, and they cry to me, I, God, will defend them and even make your children fatherless.
That is how possessive and how protective our God is to the children who are fatherless and to the widows who are there. We are developing both policies, as you are seeing, that will be able to protect and keep at bay some of those people who may take advantage of you. I will say this, Lady Diana, as you continue to take care of these women, I too have some women I've been taking care of. Because I come from a widow background, I have 500, and about now they are approaching 600. And I've been doing this since I was in the university. And so, as you have asked me about being a patron, I don't know whether I'm the right person to do that, but I will accept it and hoping that God together with the Principal Secretary and all those people of goodwill and partners who are here, we need to take this thing a little bit higher, where we can have a widow's circle with every chapter put into it so that we can build a big investment that can help them even in housing. And they can become also landowners, and they can become also rich people that can be able to invest with my friend Peter Nyaga there. But once the injustices and all manner of human rights violation and abuse are removed, we are great force and able to stand up and even to drive the economy of this country. So God giving me the grace and the days, I can see a bright day tomorrow. Yeah. This is not because I'm forced to do anything. It is my passion and my zeal to see that widow lifted up. I go to Kajiado, and you find one man has married almost 10 wives. You have from the oldest to the youngest. So when he leaves, you have like 10 widows. And sometimes it's almost impossible to know how these widows survive. Because by the time sometimes the man leaves, he has sold everything and they're in a small manyasa with their children. We need to change this narrative. We need to tell people that widows are human beings. Widows are just normal as other people are. They have feelings. They have desires. And when they are met, they should be met like any other human right.